Okay, so first roll number 1105. I will start with you. You unmute yourself. 1105. Yes, sir. Okay. So you write down your. So have you written all? Have you all written this design problem with these blanks? Yes, sir. Okay. What's your name? 1105. Sir, Priyanshu Ranjan. Priyanshu Ranjan. So you write down your ratings. So it is 50 kilowatt, Yes, sir. 50 kilowatt. 220 volt, Yes, sir. 1500 RPM, 1500 RPM. Yes, sir. and the efficiency is you take 88%. Sir, can you repeat? 88%. Okay. 88. Okay. Okay, sir. Who comes just after this Priyanshu Ranjan, Pratul Boiddo? Yes. Okay. So you write down your rating. Yes. Is 15 kilowatt, 15 kilowatt, 110 volt, 15 kilowatt, 110 volt, 1150 RPM, 1150 RPM, 1150 RPM. efficiency 87%. Okay, sir. Okay. Who comes next? Unmute yourself. Ashish. Yes, sir. Hello. So you guys, Yes, sir. বলো Yes, sir. কিছু বলছো? Okay. Yes, sir. So you write down your problem. It is Yes, sir. 30 kilowatt, 30 kilowatt. Yes, sir. 30 kilowatt, Yes, sir. 200 volt, Okay, sir. 200 volt, Yes, sir. 1400 RPM, 1400 RPM. Yes, sir. Efficiency. 88% efficiency. Sir, can you repeat it again? 88%. 88% efficiency. Okay, okay, sir. Efficiency. Is it okay? Yes, sir. Okay, so who comes next? Yes, sir. Shubhadeep Bhattacharya, 1121. 111. After 1108, 1121. Yes, sir. হ্যাঁ কেউ কিছু বলছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ না পাঠানো দরকার নেই, পাঠানো দরকার নেই। ও তো এক সময় শুধু অ্যাটেন্ডেন্স লিস্টটা পাঠাবে। যাই হোক, নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা 1121 বলছিলে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ 1121. Shubhadeep. you write down your problem. 75 kilowatt, 75 kilowatt, 400 volt, 400 volt, 1150 RPM, 1150 RPM,
89% efficiency. 89%. 89. Uh, Okay, sir. 75 kilowatt, 400 volt, 1150 RPM, and 89% efficiency. okay, so all these four design problems that I have given, so they will design the shunt DC motor, shunt DC machine. Okay, sir. Okay, Okay, sir. okay. Who comes next? Yes, sir. Sir Parasela, Paras, what is the roll number? 122. Okay, write down your problem. Yes, sir. 20 HP, 20 Yes, sir. HP, uh, 200 volt, 1200 RPM, 200 volt, 1200 RPM, and 88% efficiency. 88% efficiency. 20 And HP, one more 200 rating volt. you will require, that is 1200 RPM, 88% efficiency. One more rating you require because your machine is separately excited DC machine, and therefore you need the voltage for field. Voltage Okay, for field. and that's for field, and that is 100 volt. Okay, sir. Okay, Yes, sir. next roll number. Sir, Shubhamaya. Roll number 1123. first. 1123. Okay, so write down your problem. 220 kilowatt, 220 kilowatt. 220 kilowatt, Yes, sir. 440 volt, 440 volt. Achha, speed is 2250 RPM. Okay, so you 225. have two speed rather. Okay. You will have two speed, 925 oblique 22. Okay, so your rated speed is 925. And the speed range is 2250. Rated 925 RPM and 920 speed range is 2250. 920. 925. Okay, sir. Okay, sir. Efficiency 90%. And voltage for field for you it is 220 volt DC. Okay, So sir. that means you can operate this machine only in shunt excited. Sorry, series excited, separately excited, because the voltage for the armature and field is different. Yes, sir. Who comes next? Who are getting the problem, they should start their design. At least try to calculate the main dimensions from the output equation using the output coefficient, as I mentioned in the last class. Who comes next? After Shubhamoy? 1124. Sir, No, what is the next roll number? I am just asking.
.1125 .11. Sir, 1100. So when you are Rupu, I will not give you the design problem today. তোমার জন্য অনেকটা সময় ক্লাসে নষ্ট হয়েছে। সরি স্যার, আমি বুঝতে পারিনি, নট রিমুভটা করতে পারিনি। এখনো করতে পারোনি? স্যার করে দিয়েছি। না, তুমি বোঝোনি তাহলে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, না বুঝতে পারছো না, কি পাচ্ছ না আগে সেটা বল। স্যার আমি যেটা বললেন আমি সেটাই করলাম, রিমুভ করে দিলাম। মানে অ্যাকচুয়ালি স্যার কোথায় প্রবলেম হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এখানে তো করে দিলাম। কি রিমুভ করলে? আমি তো কিছু রিমুভ করতে বলিনি স্যার। আমি কিছু রিমুভ করতে নেম চেঞ্জ কাউকে করে রিমুভ রোল নাম্বারটা। হ্যাঁ, রোল নাম্বারটা কি ওইভাবে সবার মতো করে সবাই দিয়েছে? দেখো তো। বাকিরা কিভাবে দিয়েছে রোল নাম্বারটা? Sorry, sir. Okay, so 1125 is it present? Huh? Acha, Rahul Talukdar, mic is not working. Okay, so I'm just giving his problem. You just write down. So your is 100 kilowatt, 100 kilowatt, 220 volt, 1000 RPM, 90% efficiency, 90% efficiency. Okay, and 110 volt for field, and 110 volt for field. I'm just repeating: 100 kilowatt, 220 volt, 1000 RPM, 90% efficiency, 110 volt for field. Next roll number 28. Yes, sir. 128. Prabhuddha, sir. Okay, Prabhuddha Mishra. Okay, 128. So your is 120 kilowatt. Yes, sir. 120 kilowatt. 120 kilowatt, 250 volt. Yes, sir. 250 volt. 1000 RPM. 1000 RPM. 90% efficiency. 90% efficiency. 110 volt for field. 110 volt for field. Okay, sir. Next roll number. Thank you, sir. Next. Sugoto? Sugoto is not there. Is it there? Okay. Okay, write down your problem, Sugoto. $60 kilowatt, 220 volt, 60 kilowatt, 220 volt,
1200 RPM, 88% efficiency, 88% efficiency. That's all. Yours will be shunt motor. 60 kilowatt, 220 volt, 1200 RPM, 88% efficiency for Sugato. Next roll number. Sir, 1130. Orko Chattopadhyay. 1130. Write down your problem. Yes, sir. 5 kilowatt, 5 kilowatt, Yes, sir. 48 volt, Yes, sir. 1600 RPM, 1600. Okay, sir. Yes, sir. 87% efficiency. Okay, sir. Next roll number. 1131 সপ্তর্ষি মণ্ডল। Write down your problem. 25 kilowatt, 25 kilowatt. 25 kilowatt, Yes, sir. 110 volt, Yes, sir. 1150 RPM. 1150. 87% efficiency. Yes, sir. That's all. Okay, sir. Yours will be shunt motor. Yes. If 25 kilowatt, 110 volt, 1150 RPM, 87% efficiency. Next roll number. Yes, sir. 1132. 1132. Somadip Bosha. So write down your problem. 10 kilowatt, 10 kilowatt. 10 kilowatt, 10 kilowatt. 200 volt, 200 volt. 1400 RPM, 1400 RPM. 88% efficiency, 88% efficiency. 110 volts for field. 110 volt. For field. Okay, sir. Next. Hello, sir. 1133 Deepan Burman. Okay, you write down 15 kilowatt, 15 kilowatt. Yes, sir. 220 volt, 20 volt. 220 volt, Yes, sir. 950 RPM, 950. 950 RPM, 950, Okay, sir. 87% efficiency, Efficiency. 110 volt for field. Volt for field. Okay, sir. We have already got their problem. They should start their design. At least they should calculate the main dimension D and L, as I have discussed in the last class. Next roll number after 1133. Yes, sir. 1134. 1134. Yash Singh. Yes, sir. Okay. Yours is 30 kilowatt. 30 kilowatt. 30 kilowatt, 440 volt, 440 volts. 950 RPM, 950 RPM. 88% efficiency. 88%. And 220 volt for field.
220 volt for field. Okay, sir. Next roll number. One one three eight. Yes, sir. 1135. 1135 is there. Shobik Mondol. Shobik Mondol. Yes, sir. এই ক্লাস করছো Sir, না? 1135 Sobhik Mondol. কোথায় ছিলে তুমি? স্যার এখানেই ছিলাম। আমি 1134 এ পড়ে ওটা ডাকছি। Who comes next? তুই কি বুঝতে পারো না এই কথা? Sorry, sir. Write down your problem. Yes, sir. 75 kilowatt. 75 kilowatt. 75 kilowatt. Yes, sir. Next. 220 volt. 220 volt. Sir, what? 925 RPM. Okay, sir. 925 RPM. Yes, sir. 925. 88% efficiency. Okay, sir. 88% efficiency. 110 volt for field. 110 volt for field. 110 volt. Okay, sir. What? 110 volt what? $110 ভোল্টটা কি বললাম? Sir, এই তো voltage for field. Mute yourself. Next roll number. Okay, write down your problem. 200 kilowatt. 400 volt. 800 RPM. 90% efficiency. 220 volt for field. Next roll number. Sir, join to my 1138. কি? Join to my sir 1138. Write down your problem. Yes, sir. 100 kilowatt. 100 kilowatt. 20 Next. volt. 220 volt. 220 volt. Yes, sir. Speed. 800 RPM. 800 RPM. Efficiency. 90%. Efficiency 90%. Yours should be shunt motor. Shunt. Okay, sir. Next roll number. ये next roll number का? Let's problem. Okay. 60 kilowatt. 60 kilowatt. लिखो 60 kilowatt. 440 volt. 800 RPM.
60 kilowatt, 440 volt, 800 RPM, 89% efficiency, Yes, sir. and 220 volt for field. And 220 Voltage volt for for field. field. Yes, 220 volt for field. I'm repeating your specifications. 60 kilowatt, 440 volt, 800 RPM, 89% efficiency, and 220 volt for field. Next roll number. Okay, sir. Next roll number. After Aryan Kumar. আরিয়ান কুমারের পর আর কেউ নেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, রেসপন্ড করছে না মানে তারা প্রবলেম পেতে চাইছে না আর কি, ধরে নেওয়া যায়। স্যার স্যার 1143 আছে স্যার সুমন্ত পাঠক। স্যার 42 আছে, 41 রেসপন্ড করেন। স্যার আমি আছি। হ্যালো, 1142 কে? স্যার আমি অনির্বাণ। স্যার প্রেজেন্ট। প্রবলেমটা লিখে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। 10 কিলোওয়াট, ওকে, 48 ভোল্ট, 48 ভোল্ট, 1200 RPM, 1200 RPM, 86% efficiency. 86%. Okay. Next, Is it shunt? 1143. Okay. হ্যাঁ স্যার 1143 সুমন্ত। আচ্ছা, okay, so you just write down, just a minute. ওকে স্যার। So 35 kilowatt, 35 kilowatt, 220 volt, 220 volt, 800 RPM, 800 RPM, 87% efficiency. Shunt motor. 87%. Okay sir. Next roll number. Next roll number 1147. Sir, Pawan is writing on the chat box. So many people, their mic is not working. This is almost 1 year we are attending the classes in online mode, but still you don't have the foolproof device. Very unfortunate. Okay, write down your problem, Pawan. It is 110 kilowatt, 110 kilowatt, 200 volt, 1000 RPM, 88% efficiency. 110 kilowatt, 200 volt, 1000 RPM, 88% efficiency, shunt motor. স্যার রূপই টুডু। Next card roll number. Sir, 1149. সুব্রজিৎ। স্যার রূপই টুডু 1100। আমি নেক্সট বলেছি, আমি বলিনি যে ফার্স্ট রোল নাম্বার কার।
স্যার নেই তাই আমি বললাম। কে নেই? স্যার 1149 1149 তো আছে, নেই মানে বুঝলাম না। ওকে 1149 লিখে নাও প্রবলেমটা। হ্যাঁ স্যার 65 কিলোওয়াট 65 কিলোওয়াট 65 কিলোওয়াট হ্যাঁ স্যার 400 ভোল্ট 400 ভোল্ট 950 rpm স্যার 950 rpm yes 950 rpm ওকে স্যার 88% efficiency 88% 200 volt for field volt 200 volt for volts for field 76 cm DC motor. okay okay sir So after 1149 who is there? the one Sen Chaudhary 1151. 1151 কি নাম? Spandan Sen Chaudhary. আচ্ছা তুমি তোমার প্রবলেমটা লিখে নাও। 40 kilowatt 40 kilowatt 200 volt 800 rpm 800 rpm 88% efficiency 110 volt for field 110 volt. Yes sir, 110 volt for field. Next The Faizan 1001. next The Faizan. Faizan. Yes sir. Okay, so your lateral, what is the roll number? 1001. 1001. Yes sir. Okay, so you write down your ratings. 20 kilowatt Yes sir. 110 volt Yes sir. 1200 rpm Yes sir. 88% efficiency 88 sir. 88 shunt motor Yes sir. 20 kilowatt 110 volts 1200 rpm 88% efficiency. Yes sir. Yours will be shunt motor. Okay sir, thank you sir. Next Rupoi to do. Yes sir. Write down your problem. Yes sir. 7 kilowatt 7 kilowatt 110 volt 110 volt 1150 rpm 1150 rpm 1150 sir, can you 1150 repeat? 1150 rpm 11 rpm 86% efficiency shunt motor 85 86. 86 okay sir. I think all of you have your problem, design problem, isn't it? Okay, so now you start your design. I think first few already started their design. Like I will ask first the roll number 1108. 1108. Unmute yourself. Yes sir. So Sir, नहीं what किया is the value of your C0? सर अभी नहीं किए हैं। Why? Is the time for sitting idle? What sir?
ক্লাস করার সময় কি চুপচাপ বসে থাকতে হয়? So I have already asked you to start your design. Why you are sitting idle? One one two two. Who is 1122? Yes, sir. Have you started your design? Yes, sir. I was doing, but could not solve. You, yeah. You also start your design for calculating the d square L from the output equation. What is the value of C0? Can you remember? Anyone? Huh? Pi square? Into? And how to calculate the Q value? So 2 plus eta by 3 eta into the power given. Hmm? So you should assume a suitable value for V average and ampere conductor. The range I have already mentioned in the last class. What is the range for V average? 0.4 to 0.6. So 0.4 to 0.6. Okay. So those who have higher rating, they can select at the higher like 0.6, 0.55 like that. Like those who have the rating. Okay, now I'm just asking that those who has a rating very high, like 200, 150, 220 like that, they can assume the V average value at higher side, like 0.6, 0.65 like that. But those who have lower ratings, like 30, 20, 15, etc., they can assume at the lower side, like 0.5, 0.45 like that. And the ampere conductor also, its value starts from 20,000. You can vary up to 38,000. So suitable value you have to take. And accordingly, you calculate the value of C0, output coefficient.
Once you have the output coefficient, then you calculate the value of d square L. N is already given. Small n is not given, but capital N revolution per minute is given. Yes, sir. Sir, formula of Q 2 plus eta by 3 eta into P, or the formula you written now? Because in Yes, my sir. copy Yes, it's sir. In last written class it is written 2 plus 2 eta. plus eta by 3 eta into P naught. Yes, sir. Plus 2 plus efficiency eta by 3 eta into P naught. no. This is the formula. 1 plus 2 eta. Okay, sir. 1 plus 2 eta. No, actually, just a minute. Here, just a minute. Here the formula is like this. Sir, in last class the formula is written what you have written earlier. That equal to, in last class the formula was written in the copy that Q equal to 1 plus 2 eta by 3 eta into P naught. I think these two are the same, I think. So if you represent in terms of Q, you will get that only. Sir, then that formula will be changed. Q equal to C naught D square ln. In last class it was written that P naught equal to C naught D square ln. No, did I write anything? Okay, so the nomenclature problem is here. What I have written for the output in this equation. Sir, C0 is the output in the output equation. What I wrote in that expression. এটাকে কি কিউটাকে কি আমরা অন্য কিছু টার্ম ইউজ করেছিলাম? স্যার পিই ধরেছেন, পি নট। হ্যাঁ স্যার, পিই। ও আচ্ছা, দ্যাট কনফিউশন কামস। ঠিক আছে, এটা তাহলে পিই করে দাও। তাহলে এটা পিই করে দাও। তাহলে পিই ইজ দিস। স্যার কিন্তু লাস্ট ক্লাস লেখা ছিল যে পিই ইকুয়াল টু এটা আছে তো, আর একটা আছে যে পিই ইকুয়াল টু 1 প্লাস 2 ইটা, মানে ওটা লেখা ছিল যে 1 প্লাস 2 ইটা বাই 3 ইটা পি, মানে পি হচ্ছে যে রেটেড ভোল্টেজ যেটা ভ্যালু যেটা গিভেন, মানে রিভার্সটা দেওয়া আছে, মানে পিটা পি নটের জায়গায় ছিল আর পি নটটা পি জায়গায়। মানে এটা বলছো তো? হ্যাঁ স্যার, ওই এফিসিয়েন্সি যে ইকুয়েশন লেখা আছে পি ইকুয়াল টু লেখা আছে না, হ্যাঁ এটা ছিল। এটাই তো।
ঠিক আছে, এটাই হবে। মানে এটা আমি যদি আবার উল্টোটা লিখতে চাই তখন ওই ইকুয়েশনটা আসবে। ওকে নো আই থিঙ্ক তাই কি হচ্ছে দেখো তো। স্যার আপনি আগের দিন ওই এটা জাস্ট পি নট আর পিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে পিই ইকুয়ালস টু আপনি যে নিচেটা লিখেছিলেন এক্ষুনি যেটা ইরেজ করলেন ওটা ছিল লেখা। I think this expression is okay. You can use this. হ্যাঁ স্যার এটা ওকে আছে। The last class Okay, sir. I wrote this only, isn't it? But Yes, today I was using Q, but Q you don't have to use here because Q is used for the induction motors or the AC motors. So you better to write the PE only as I wrote in the last class. So this is better notation, PE. Okay, sir. So don't write PE. So electromechanical power P. So use this expression also. So V average value you take like this, AC, like this you take, and accordingly you calculate C0. Okay. It comes around 100 to 200 like that. I don't know exactly what value you get. Sir, I am getting 78.96. Okay. From that you try to calculate And the sir, D square. So D square L value is coming to 0.00382. So 0.00382. What is your size? What is the rating? Sir, rating is speed is given as 950 RPM and No, power no, is no. I am 30 asking kilowatt. the kilowatt only. Kilowatt only. You just take. So 30. 30 kilowatt. It is too small. You are getting. It should not be too small. You just try to calculate properly. What value Sir, for I'm- n you have taken? N, whatever the Sir, value is n is- given, you have to divide by 60. Yes, sir. That I did like 2 pi into 950 by 60. Huh? What? Oh, sorry, sir. I actually by mistake. I From where you are multiplied it by getting 2 pi? From where you are getting sir, 2 yes, sir. pi? This Sir, it RPM will and only be RPS. yes, sir, yes. It is It not will only, radian per second. It is revolution per second. yes, sir. It is. It will only be divided by 60. 60. Yes, sir. I'm again calculating. Sir, it is coming approximately, sir, 0.024.
Okay. So if you have the d square L value, if you have all calculated the value of d square L, then you have to separate the d and L out. So how to separate this? Because only one equation now you have. Now you have to assume a suitable value for L by tau. Now can you tell me what is tau? What is tau? Sir, pole pitch. Pole Yes, pitch. sir. Pi d by p. Tau is the pole pitch. So pi d by p. Okay. So L by pi d by p. So this value you take ranges from 1 to 3. Accordingly, you calculate the value of. So you have this equation and this equation. So by solving these two equations, you try to find out the value of L and D in millimeter. Roll number 1142, Anirban Rai. Yes, sir. Yes, sir. What is the value of d square L you have got? So I am getting 6.683. D square L Yes, sir. in millimeter in meter cube. What is the value you have obtained? So 6.683 I am getting. No, it's wrong. Okay, sir. I am rechecking, sir. Roll number 1100, 2.22. Sir, I have done. হ্যাঁ 2.2 তোমার কত বেরিয়েছে? I have done, sir. আমি করছি, sir. One 1130 অর্ক চট্টোপাধ্যায়. Yes, sir. Sir, my value is coming as 2.4929. The value of d square L Yes, sir. 2.49. Yes, sir. What is your rating? Sir, 5 kilowatt, 48 volt, 1600 RPM, and efficiency 87%. It should not be more than in meter cube you are calculating.
Yes, sir. No, then it's wrong. It should not be more than 1. Excuse me, sir. Sir, should the Q be in kilowatt only, or in what we should convert it? No, you didn't attend the last class. Who is asking this? Sir, Anirban, sir, actually I forget this thing, or probably I was not. Now, when you are coming to the class, you should properly gone through the previous class. Yes, sir. I have actually, sir. You have some introduction, some preparation for doing any class. In the last class, I repeatedly told you that all the values we have taken for power in kilowatt. Okay, So therefore, this 10 to the power minus 3 came. Now you are asking what value we should take in watt and kilowatt. Okay, sir. স্যার Yes. স্যার আমার ডি স্কোয়ার এল ভ্যালুটা আসছে 0.0247 পাওয়ার রেটিং হচ্ছে সুমন্ত পাঠক। হ্যাঁ স্যার আসছে স্যার 0.0247 মানে ডি আর এল এর ভ্যালু বলো। আর ডি এর ভ্যালু আসছে স্যার 516.7 মিলিমিটার আর এল আসছে স্যার 92 মিলিমিটার এল 92 মিলিমিটার আর ডি হচ্ছে স্যার 516.7 মিলিমিটার না হয় এল এন্ড ডি শুড নট বি মানে এত ডিফারেন্স থাকলে হবে না দেয়ার শুড নট বি হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন এল এন্ড ডি so what is the value of L by tau you have taken? Sir, 2. Sumanto, what is the value of L by tau you have taken? Sir, 2. Okay, so you just deviate it, you take 1, you see what happens. Okay, sir. Sir, my L is coming out as 0.297 millimeter. You tell me. He is coming millimeter. I ask you to say when you are saying your this L and D, you should mention in your in millimeter only. Okay, sir. Sir, L is coming out as 297.4 millimeter and D is coming out as 284 millimeter. Now, what is the rating? Sir, 30 kilowatt. 30 kilowatt. Okay. And what is the speed? The speed is 950 rpm. Okay, so you can proceed with these values. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I'm Shubhadeep, 1121 roll number. Sir, my D value is coming 317.5 or L 336.6. কত কিলোওয়াট মোটর কত আরপিএম RPM 1150 RPM আর 75 কিলোওয়াট 75 ঠিক আছে মোটামুটি ঠিক আছে আমি তো এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেশন দেখিনি আচ্ছা আমার ডি স্কয়ার এলটা এসেছে 0.0344 D square L should be in the fraction because you are expressing in meter cube. No, in no motor that's whatever the specification I have given. Maximum I think it is 220 kilowatt, isn't it?
and it should not be the 600 more than any dimension should not be more than 600 mm or maximum 700 mm. Should not be more than that. Sir, Yes. sir, I'm getting D as 227.5 millimeter and L as 357.36. Okay. D and L. L is 357 357.36 millimeters. and D. 227.5 millimeters. What is the L by tau ratio you have taken? I have taken it as 2. Okay. So you take 2.2 or 2.3. Okay, sir. Sir, I have changed the calculation. My D is coming as 251.3 millimeter and L as 394.7169 millimeter. No, what is I forgot. What is that value of L by tau you have taken now? Sir, I have taken it as 2. Okay, so you take more than 2.5 or so. Okay, sir. Sir, Yes. sir, by taking L by tau as maximum 3, I'm getting D equal to 451 millimeter and L equal to 121.65 millimeter. So No, I'm not 451 and asking to 121. এতটা ডিফারেন্স হলে তো হবে না। So তাহলে কি ওই So you should এসি ভ্যালু চেঞ্জ করব? এসি বা এসি ভ্যালু কত নিয়েছে? স্যার 25,000 25,000. It's okay. And D square L is okay. Your D square L is okay. I'm not asking that. Your D square L is okay, but you should choose the value of L by tau properly. Then you would get the value of L near to the D. Sir, as a decreasing the value of L by tau from the maximum value, then the difference is increasing more. So I have taken the maximum value. Then this is coming. How we are getting the number of poles? So I have assumed it 2. No, that may not be the proper justification, because the number of pole is decided by the frequency and the speed. Yes, sir. Oh, okay, sir. Okay. Got it. Okay. Okay, because so it's a DC machine, but the frequency of the current which is flowing through the armature. Okay, so there are some limits. The frequency should not be less than 30 hertz or should not be more than 60 hertz. So accordingly, you have to select the number of poles and the speed. Okay, sir. Number of pole can be 2, can be 6, can be 4, anything. Is 8 possible? No. What is possible that you have to calculate corresponding your speed. Some speed is given, na? Suppose 800 RPM is your speed. Now, corresponding to the speed, if you take number of pole 4, then what will be the frequency of oscillation? Current.
what will be the frequency of current, that you have to calculate. And that frequency, there are some limits. It should not be less than 30, should not be more than 60. So I Accordingly, cannot you have to calculate. so I cannot fix the frequency first, then calculate P. Okay, so I have taken the frequency as 50 hertz and it's coming out to be 7.5, the number of poles. So I need to change it to Okay, 8 so or you 6. can take 6. Okay. Now, what is your RPM? 800. Okay, so you take it 6. The frequency is coming out to be 40 hertz in this case. No issue. It's fine. Okay, so up to this L and D, you have to design. You all have to design up to L and D. And before coming to the next class, and when you are attending the class, you should have that book by Ekeshani, and also the calculators and all. Every time I will ask you randomly, and all this, all your performance will be evaluated continuously. Okay. হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছিলে? স্যার আমি বলছি যে স্যার এল ভ্যালুটা হচ্ছে 247 আর 315, ঠিক আছে এটা? ওকে, নো ইস্যু, চলবে। স্যার আমি প্রবুদ্ধ বলছি স্যার। স্যার আমি ক্যালকুলেট করেছি, আমার ডি আসছে 391 মিলিমিটার আর এল আসছে 410 মিলিমিটার। ইটস ওকে। কত কিলোওয়াট? স্যার আমার হচ্ছে 120 কিলোওয়াট। 120? হ্যাঁ স্যার। ইটস পারফেক্টলি ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার ডি এসছে 250 মিলিমিটার আর এল এসছে 295 মিলিমিটার। স্যার আমার কিলোওয়াট হচ্ছে স্যার 220 কিলোওয়াট। কত? 220 কিলোওয়াটে কত এসছে? স্যার ডি ইকুয়াল টু 250 আর এল ইকুয়ালস টু 295। না, এত কম আসবে না। তুমি কত ধরেছো বি এভারেজ আর এসি? স্যার বি এভারেজ আমি 0.6 ধরেছি, এসি ধরেছি 20,000 আর স্যার 6 পোল মেশিন। 20? কত? 20,000। না, তাহলে তো এত কম আসবে। ডায়ামিটার লেন্থ আসবে না। ওটা কেমন হচ্ছে? 220 কিলোওয়াট কত তোমার? হ্যাঁ স্যার 220 ছিল স্যার। হ্যাঁ 220 কিলোওয়াট, হোয়াট ইজ আরপিএম? স্যার আরপিএম হচ্ছে 925 আরপিএম। হ্যাঁ, তুমি যদি 0.6 বি এভারেজ ধরো আর এসি কত ধরেছো বললে? স্যার 20,000। 20,000, ওকে। তাহলে তোমার সি0 কত এসছে? অ্যারাউন্ড 140 নাকি কত? স্যার আমার সি0টা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এসছে হচ্ছে স্যার এখানে 120 মতো এসছে স্যার। ওকে, 120। তো ডি স্কয়ার এল এর ভ্যালু কত এসছে? স্যার ডি স্কয়ার এল এর ভ্যালু হচ্ছে 0.0185। 0.0185? Yes sir. I think your calculation is wrong. You check.
স্যার এটা কি স্যার কোনো অবস্ট্রাকশন আছে যে এর আর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা সব যতটা কম পসিবল ততটা রাখতে হবে? না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, যতটা কম মানে কাছাকাছি রাখলে ভালো হয়। Okay. Actually, the length and diameter, the ratio depends on the different type of application. Okay. ওকে স্যার এটা কোনো ম্যান্ডেটরি নেই যে লেন্থটা বড় হতে হবে ডায়ামিটার থেকে বা ডায়ামিটারটা বড় না হতে না হবে? না কোনো এ নেই। Sir, Okay. sir, I am getting D is equal to 281 and L is equal to 441. Sir, is it fine? It's not fine. Uh, you can use a different combination of this L and D by using different L by tau ratio. Sir, I have taken 2. L by tau is equal to 2. So you just use other values, so mean by tau, and see whether you can bring the values of D and L hereby. Okay, sir. For me, L is coming out to be 303 millimeter and D is 289 millimeter. The machine is 40 kilowatt. It's fine. Sir, for me, D is coming to 27.5 millimeter and L is 214.4 millimeter. Okay. Sir, D square L was 0.0110. It's okay. Your rating must be less than 100, no? It's a 25 kilowatts. Sir. Okay, so your rating is around 150 or so? 200, okay. Now, what is the value of the ampere conductor you have taken? What is the value of ampere conductor you have taken? $25,000. Okay. And what is the speed? Okay. I think it will work. Sir, Okay. sir, D equals to 297.6 millimeter and L equals to 467.3 millimeter. কত কিলোওয়াট? 65 kilowatt. এদের ভ্যালুটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে। বুঝতে কত Sir. কিলো এল? স্যার L হলো 467.3 millimeter. আর ডি? 300? 297 আছে। না ডিটা বড্ড ছোট হয়ে যাচ্ছে। there will be some problem when you design the commutator. আচ্ছা। ডিটাকে একটু বাড়াও, ঠিক আছে। বাই টাউ রেশিওটাকে চেঞ্জ করো। What is your question? Sir, D is coming 200.44 millimeter and L is 191.6 millimeter. Okay. Sir, 20 HP. That's okay. Okay, sir. Sir, now I am Sir. getting D is equal to 245 and L is equal to 257. It's okay. Shubhamoy, what is your values after recalculating? Sir, D equals to 250 and L equals to 393.
D equals to 250. L No, equals I'm asking what is the value of Mr. L? Now you have got. so D squared L is 0.0185. 0.0185. Yes, sir. What? Why so less than you are getting? You see, Rohit has the similar rating, 200 kilowatt, and yours is 220 kilowatt, isn't it? Yes, sir. Rohit is getting 0.06. You are getting 0.0118. Yes, I have to check then. Sir, Sir, some students are also writing in the chat. Okay. Sir, after the changes, I'm getting D value as 276.49 millimeter and L as 327.7091 millimeter. It's okay. স্যার এল বাইটা ওটা 1.2 নেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ, এল বাই টাউটা 1.2 নেওয়া যেতে পারে? 1.2 হ্যাঁ 1.2 নেওয়া যেতে পারে। Sir, my L is coming as 461 millimeter and D is 307 millimeter. হ্যাঁ কত? 307 millimeter D. ঠিক আছে। 307 and 461. Okay. Okay, so we should conclude the class here. It's already 8:15. 8:12. So before coming to the next class, you should sort out the issues of calculating D and L. Okay, and we'll start the armature design in the next class. Class will be as per the schedule. It is the 6:30 p.m. on Saturday. If you have any problem, then you should intimate before. Sir, I think we have Texas Instruments examination at 8 p.m. on the next Saturday. 8? Sir, 8 p.m. A little early. That means 6, it's okay? 6 to 7:30? Yes, sir. Okay. You just remind me Saturday morning, then I will schedule the class accordingly. Yes. You just ask them to write me a mail giving the reason. Okay, thank you. Thank you for attending the class. Good night. Thank you, sir. I'm ending the class. Thank you, sir.